Hello everyone, welcome back to APSC. এতিয়া আমি আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেল সমূহ আলোচনা কৰিম। সো আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা টপিক সমূহ হৈছে প্ৰথমটো টপিক হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন্টাৰভেনশন ইন ওয়েস্ট বেংগল SIR process, দ্বিতীয়টো হৈছে PAC pulls of government for slow implementation of SANKALP scheme, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে India joins the Pax Silica initiative। এই তিনিওটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? So প্ৰথমটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন্টাৰভেনশন ওয়েস্ট বেংগল SIR process, ওয়েস্ট বেংগলৰ যোনটো SIR হৈ আছে অৰ্থাৎ স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন হৈ আছে তাৰে লৈ এটা আৰ্টিকেল আজি পাবলিশ হৈছে নিউজ পেপাৰত, ভালেকেইখন নিউজ পেপাৰত, হেতৰ ওপৰত আজি অলপ আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? Okay, so a three-judge bench headed by Chief Justice of India Surya Kant directed the deployment of serving and retired judicial officers to oversee the SIR process. So Chief Justice of India কি কৰিছে এটা bench headed three-judge bench which was headed by Chief Justice of India Surya Kant. তেওঁলোকে সেই বেঞ্চখনে ডাইৰেক্ট কৰিছে যে কি কৰিব, ডিপ্লয় কৰিব কিহক, জুডিশিয়াল অফিচাৰক কত ইন দা SIR process currently ongoing in West Bengal, ঠিক আছে? সো তাৰ ওপৰত অলপ আমি চাম কি হ'ব পাৰে তাৰ পৰা, হয়নে? সেই যদি জুডিশিয়াল ইন্টাৰভেনশন যদি হৈ যায়, এনেকুৱা এটা এক্সিকিউটিভ প্ৰসেস যোনটো চলি আছে তাত যদি জুডিশিয়াল এটা ইন্টাৰভেনশন হৈ যায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰিজাল্টস আহিব পাৰে আমাৰ, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনস আছে অলৰেডি, সেইখিনি আমি অলপ চাম। The court noted a severe breakdown in coordination and a trust deficit between the Election Commission of India and the West Bengal government. So court কৈছে যে কিয় এই প্ৰসেসটো, কিয় ষ্টেপটো ল'ব লগা হ'ল যে বৰ্তমান সময়ত যোনটো SIR process হৈ আছে তাতে দেখা পোৱা গৈছে যে the Election Commission of India আৰু West Bengal governmentor মাজত এটা trust deficit হৈছে, তাতে যোনটো কোঅৰ্ডিনেশন হ'ব লাগে সেই কোঅৰ্ডিনেশনটো হোৱা নাই, কোঅৰ্ডিনেশনৰ ব্ৰেকডাউন হৈছে, সেইটো কাৰণে জুডিশিয়াল ইন্টাৰভেনশনৰ দৰকাৰ হৈছে, কাৰণে এই যোনটো ইন্টাৰভেনশন হৈছে বা ষ্টেপটো ল'ব লগিয়া হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকে এইটো ৰিজন দিছে। Judicial role. These officers will take over the quasi-judicial task typically performed by electoral registration officer EROs to adjudicate lakhs of claims and objections from voters who were dropped or flagged for logical discrepancies, ঠিক আছে? কি হ'ব, তেওঁলোকে যোনবিলাক জুডিশিয়াল অফিচাৰ্স কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক ডিপ্লয় কৰিব, যোনবিলাক জুডিশিয়াল অফিচাৰক ডিপ্লয় কৰিব এই SIR প্ৰসেসটো, তেওঁলোকে কোৱাসি জুডিশিয়াল টাস্ক বিলাক কৰিব যোনবিলাক নেকি আগতে ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচাৰে কৰিছিলে, to adjudicate lakhs of claims and objections from where? From voters, for whom? From voters who were dropped or flagged off. তেওঁলোকক কাটি দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ নামবিলাক গুচি গৈছিলে, যাৰ যোনবিলাক ভোটাৰ্ছৰ নাম গুচি গৈছিলে বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ কাৰণে বা flagged off for logical discrepancies, তো এই যোনবিলাক ক্লেইমছ আছে বা অবজেকশনছ আছে সেইবিলাকৰ জুডিশিয়াল টাস্ক বিলাক কৰিব কোনে, এতিয়া পৰা কৰিব জুডিশিয়াল অফিচাৰ্স সকলে, not the electoral registration officers. Article 142 কি লিখা আছে, ইয়াৰ কানেকশন কি Article 142 লগত? The court invoked its plenary powers under Article 142 to pass this order describing the situation as extraordinary. So কোৰ্টে কি কৰিছে, ইয়াৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 142 আৰ্টিকলৰ যোনটো পাৱাৰ আছে, তেওঁলোকক যোনটো পাৱাৰ দিয়া হৈছে সেই পাৱাৰ ইউজ কৰি পিনি কি কৰিছে, এই যোনটো তেওঁলোকে ডিপ্লয় কৰিব জুডিশিয়াল অফিচাৰ্সক বা জুডিশিয়ালি ইন্টাৰভেন কৰিছে এই প্ৰসেসটো তেওঁলোকে আৰ্টিকল 142 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰিছে। Timeline. The deadline for publishing the voter list is February 28, 2026 with supplementary rules to follow. So তেওঁলোকক deadline দিছে কেতিয়ালৈকে, February 28, 2026। এই February 28, 2026 ৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব, পাবলিশ কৰিব লাগিব ফাইনেল ভোটাৰ লিষ্টখন। Okay, so আমি যেতিয়া SIR কথা পঢ়ি আছো বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজনৰ কথা পঢ়ি আছো, স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন কি তাৰ ওপৰত আমি অলপ এতিয়া চাম।
a rigorous door-to-door verification process to update the electoral roll far more exhaustive than a routine summary revision. So a door-to-door verification process hoy eto door-to-door মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কি হয় এই verification কৰা হয় তেওঁলোকে actual voter হয় নে নহয় তেওঁলোকৰ authenticity check কৰা হয়. So ইয়াত এটা এটা rigorous process হয় to update electoral roll and this is far more exhaustive than a routine summary revision. ঠিক আছে purpose কি হয় ইয়াৰ to eliminate logical discrepancies যোনবিলাক logical discrepancies আছে voter list or voters সকলৰ সেইবিলাক eliminate কৰিব কাৰণে for example age gap errors unmapped voters or ghost entries ঠিক আছে and ensure every eligible citizens is registered আৰু ensure কৰিব কাৰণে to ensure that every eligible citizen is registered. Legal basis conducted under section 21 of the Representation of People Act 1950. So kihor andarat etu conduct korise this conducted under the Representation of People's Act of 1950 directed by the Election Commission under Article 324. ঠিক আছে এইখিনি আসলে আমাৰ সাৰৰ স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজনৰ বিষয়ে সো আপোনালোকে এইবিলাক মনত ৰাখিব. So key constitutional takeaways ami jodi saw key constitutional junkhini constitutional provisions are related to this process ami jodi saw article 324(6) highlights the election commissions of a commission of India's dependency on state governments for stuff which can lead to federal friction. Ki korise it highlights this article highlights what the dependency election commission of India's dependency on whom the states governments for what for stuff which can lead to federal friction. Article 142 demonstrated as a tool for complete justice. Article 42 ki kore 142 demonstrated as a tool demonstrate kore it demonstrated as a tool for what complete justice when constitutional machinery stalls jetia constitutional machinery fail হয় যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিকোনো এটা ষ্টেটৰ তেতিয়া কি কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন্টাৰভেন কৰিব পাৰে to that matter for complete justice. ঠিক আছে voters right reaffirms that the right to vote is a precious constitutional right that cannot be compromised by administrative or technical glitches. So voter rights to ইয়াৰ কথা আহি যায় কিয়নো এই সাৰ প্ৰসেসটো হেতু কাৰণে কৰা হৈছে যে যদি কোনোবা এনেকুৱা এলিজিবল যোনবিলাক ভোটাৰ থাকে লিগেল ভোটাৰ্স থাকে তেওঁলোক যাতে বাদ পৰি না যায় বিভিন্ন কাৰণৰ ফলত লাইক টেকনিক্যাল গ্লিচেস হ'ব পাৰে বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যোনবিলাক গ্লিচেস আছে তাৰ ফলত হলিও বাদ পৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে ভালদৰে কি কৰা হয় এইবিলাক সুৱা হয় যোনবিলাক সেই কাৰণে এতিয়া কি হৈছে যোনখিনি এতিয়া আমি কোঅপাৰেচন হৈ আছে স্টেট গভৰ্নমেন্ট এন্ড ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ মাজত হে কোঅপাৰেচনটো কৰবাত নহলে কৰবাত ফেইল হোৱা দেখা গৈছে আৰু তাৰ ফলত যাতে এই বস্তুটো ভালদৰে আৰু সাকসেসফুলি তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে জুডিশিয়ালি ইন্টাৰভেন কৰিছে এই প্ৰসেসটো ঠিক আছে So এটা MCQ লৈ আহিছো consider the following statements regarding the special intensive revision of electoral rules. Consider আমি special intensive revisioner ওপৰত কেটামান যোনবিলাক আমি পঢ়ি আহিলো হেতুৰ ওপৰতে কেটামান statement চাম আৰু চাম যে এই statement কেটাৰ ভিতৰত কোন কেটা correct হ'ব. So, SIR is a statutory process conducted under the provision of Representation of People Act 1951. Representation of People Act 1951 বুলি কৈছে কি আছিল এটো Representation of People Act 1950 আছিল উত্তৰটো ঠিক আছে so statement 1 is wrong. The electoral registration officer who adjudicates claims and objections during the revision performs a quasi-judicial what function. So etiyaলৈকে এই কামটো কোনে কৰি আছিল electoral registration officer. So এই মুহূৰ্তত এই কামটো এই স্টেটমেন্টটো কি হ'ব correct হ'ব ঠিক আছে logical discrepancies in electoral rules such as age gap violation are exclusively resolved through automated AI software without human intervention. So etu ki hobo etu wrong hobo kyono ei junto
সাৰ প্ৰসেছ আনিছে হয়নে সাৰ প্ৰসেছটো হওক বা এতিয়া তাৰ উপৰিও জুডিচিয়েল যোনটো ইন্টাৰভেনশ্যন হৈছে বা সাৰ প্ৰসেছটো তাতে তাৰ মটিভটোৱে এইটো হয় যে যাতে AI সফটৱেৰৰ অট'মেটেড AI সফটৱেৰৰ যোনবিলাক লেক্স আছে উইদাউট দ্য হিউমেন ইন্টাৰভেনশ্যন সেইটো ফিল কৰিব কাৰণে সো এই ষ্টেটমেন্টটো কি হ'ব ৰং হ'ব সো কাৰেক্ট অপচন would be only 2 option B. Okay, so next topic to hamara ase PAC pools of government for slow implementation of SANKALP scheme. ठीक है so PAC মানে কি হয় Public Accounts Committee. Public Accounts Committee criticize কৰিছে government for what for implementation of SANKALP scheme. SANKALP scheme or implementation লৈ Public Accounts Committee কি কৰিছে government criticize কৰিছে. So আমি অলপ ভিতৰলে গৈ পিনি চাম PAC নো কি হয় PAC কি হয় and SANKALP scheme কি হয় কেনে ধৰ SANKALP scheme তোৰ আন্দাৰত কি হৈ আছে কি কাৰণে criticize কৰিব লগা হ'ল এইখিনি বস্তু আমি এতিয়া চাম The Public Account Committee has recently criticized Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for lackadaisical implementation of the SANKALP scheme. So এটা নতুন word হয় এটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কি কৈছে Public Account Committee কি কৰিছে recently criticize কৰিছে কাক Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for what lackadaisical মানে হল যত নেকি তেওঁলোকে খুব seriously কথাটো লোৱা নাই less that enthusiasm নাই তেওঁলোকে খুব একো এটা ইম্পৰ্টেন্স দিয়া নাই সেই কামটোত তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং এটা বুজাই lackadaisical তো তেনেকুৱা ধৰণে কেয়াৰলেছলি কামটো তেওঁলোকে কৰি আছে in the implementation of SANKALP scheme ঠিক আছে আৰু পৰৱৰ্তী স্লাইডছ বিলাকৰ আমি চাম SANKALP scheme কি হয় PAC কি হয় ঠিক আছে so citing a CAC কি হয় CAC report citing a CAC report the panel highlighted that only 44% of the budgeted funds were disbursed between 2017 to 2023 pointing to a massive gap in financial and physical progress so CAGor eta report cites kori pini teluke highlight or citing a CAC report the panel highlighted that only 44% of the budgetary funds allocated jun the budgetary budget allocation hoisile এই স্কিমটোৰ কাৰণে সেই স্কিমটোৰ কাৰণে সেই বাজেটাৰী এলোকেশনৰ only 44% কি হৈছে এতিয়ালৈকে disbursed হৈছে between 2017 to 2023 pointing that a massive gap তেওঁলোকে point কৰিছে in financial and physical progress ঠিক আছে so a public account committee কি হয় public account committee is a standing parliamentary committee It is a standing parliamentary committee composition মানে কিমান খিনি members আছে 22 members 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha members are elected via proportional representation it examines the appropriation accounts and the finance account of the union governments কি examine কি কৰে ইয়াৰ role কি হয় public accounts committee it examines the appropriation accounts and the finance account of the union government and the report of the CAC so e examine kore finance accounts finance accounts aru appropriation account government of India aru CAGor jonto report thake CAGor report to examine kore significance ki hoy it ensures that the executive is held accountable for every penny spent from the consolidated fund of India so it ensures what the executive is held accountable for what every penny kharas korar namot for from the consolidated fund of India by convention the chairperson is from the opposition currently chaired by KC Venugopal as per the ঠিক আছে so chairperson jundan chairperson thake hetu usually kor pra thake oppositioner pra thake and currently KC Venugopal hoise ei public account committee chairman ঠিক আছে এটো মনত থাকিব মেম্বাৰটো মনত ৰাখিব খুব ইম্পৰ্টেন্ট 22 members 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha and it examines the appropriation and finance accounts of the union government and the report of the CAC ঠিক আছে okay next আমি সাম controller and auditor general অর্থাৎ CAGor বিষয়ে সাম CAG convention আছে article 148 an independent constitutional authority CAG কি হয় CAG এটা independent constitutional authority হয় role in this context role কি হয় the PAC's pulling up of the government is based on the CAG report
PAC দিয়া যোনটো Public Accounts Committee government criticize কৰিছে, pull up কৰিছে, that is based on what? CAC audit report. The CAC act as the friend, philosopher and guide to the PAC. ঠিক আছে, PACৰ Public Accounts Committee as a friend, philosopher and guide হিচাপে কাম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ৰিপৰ্ট থাকে, CACৰ যোনটো ৰিপৰ্ট থাকে সেইটো কি কৰে? Examine কৰে PAC. Observation: the CAC flagged that only 44% of the budgeted funds were disbursed over 6 years, highlighting a gap between policy planning and execution. ঠিক আছে, এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি। So SANKALP scheme no কি হয়? SANKALP scheme no কি হয়? এতিয়া আমি SANKALP schemeৰ বিষয়ে চাম। ঠিক আছে, SANKALP অৰ্থাৎ Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion is a flagship initiative of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE. ঠিক আছে, কিহৰ কাৰ initiative হয়? It is a flagship initiative of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Launch কোনটো year launch কৰিছিলে? এইটো launch কৰিছিলে জানুৱাৰী 2018 ঠিক আছে, জানুৱাৰী 2018 2018 চনৰ জানুৱাৰী মাহত এইটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে। নেচাৰ কি হয়? ইয়াৰ নেচাৰ কেনেকুৱা হয়? সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম এণ্ড ফান্ডিং 4,455 crore, ঠিক আছে, significant portion by a World Bank loan. Objective কি হয়? To strengthen the institutional mechanism for skill development, strengthens কৰিব কাৰণে the institutional mechanism for skill development and increase access to quality and market relevant training. Three key pillars. Here তিনটা key pillars আছে, সেই তিনটা key pillars কি হয়? Institutional strengthening, national, state and district, and quality assurance of programs, and inclusion of marginalized population, women and ST, SC and PW. So institutional strengthening, it is one of the key pillars, and quality assurance of program, the second key pillar, and the third and most important, inclusion of marginalized population, women, ST, SC and PWD. So at the practice question here with reference to the Public Accounts Committee, consider the following statement. It consists of not more than 25 members from Lok Sabha. It consists of not more than 25 members from Lok Sabha. A minister cannot be elected as a member of the committee. Yes, minister এজনক কি কৰিব নোৱাৰে? As a member elect কৰিব নোৱাৰে. It examines the report of the Controller and Auditor General of India. Yes, এইটো correct হয়. So it consists of not more than 25 members. Consists of, actually এইটো not to দিব নালাগিছিলে. It consists of more than 25 members from Lok Sabha, but Lok Sabha total kiman members কি কৰে? How many members from Lok Sabha? It consists of, that is total of 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha, that is total of 22 members. ঠিক আছে, so statement 1 is wrong. Answer hobo amar B. Okay, so third amar ajir topic to hoise India joins the Pax Silica initiative. India joins US-led tech alliance to build supply chain for electronics and critical minerals. On February 20, 2026, during the AI Impact Summit in New Delhi, India formally joined the Pax Silica group. The agreement was signed by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Sargo Gore, US Ambassador. So, juntu amar AI Summit hoya sila in New Delhi, India formally joined the what? Joined Pax Silica group, that is a US-led alliance. ঠিক আছে, এটা US-led alliance হয় আৰু ইণ্ডিয়াই এই যোনটো alliance আছে Pax Silica group আছে, সেই Pax Silica groupৰ লগত formally join কৰিছে, and the agreement was signed by Union Minister Ashwini Vaishnaw and US official including Jacob Halberg, ঠিক আছে, and Sargo Gore. So what is Pax Silica? It is an US. Okay, so Pax Silica is a US-led strategic alliance aimed at securing the silicon stake. The US-led strategic alliance aimed at was securing the silicon stakes
secure koribo karone the entire life cycle of ki hoy silicon stack hold the entire life cycle of technology from critical minerals and semiconductor fabrication to AI infrastructure to so to secure silicon stack they form an alliance that is called Pax Silica, and India has formally joined the Pax Silica group recently during AI summit held in New Delhi. Key philosophy ki hoy the term Pax Silica suggests a period of global stability maintained by the control and secure flow of silicon and chips similar to how oil defined the 20th century. So Pax Silica suggests kore telokor ki philosophy ki hoy that a period of global stability maintained by whom by what the control and secure flow of silicon and chips buli koise similar to how oil defined the 20th century similar to how oil defined the 20th century. Core objective of the alliance, supply chain resilience, to create a trusted supply chain that reduces over-dependence on a single geography like primarily China. So, telukor junto objective hoite that is to create a trusted supply chain. Eta trusted supply chain create koribo karone to reduce over-dependence on a single geography, primarily China. Economic security as national security. The declaration asserts that securing hardware or the chips and software is vital for nation's sovereignty. ঠিক আছে, securing hardware and software secure kori pini ami ki koribo paru nations often it is very vital. Securing hardware and software is very vital for securing a nation's sovereignty. ঠিক আছে, countering weaponized dependency. As highlighted by the Jacob Holberg, the group seeks to prevent economic blackmail. The group to prevent economic blackmail where critical minerals or chips are used as the leverage in geopolitical dispute. Demographic tech governance to ensure that the commanding heights of the global economy are controlled by free and democratic societies. Strategic significance for India. India's garne kenekwa dhৰণৰ significance আছে এটোৰ আমি অলপ চাম. Internal security and economics কেনেকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটো. Semiconductor mission. India's entry aligns with the India semiconductor mission. India's jonto entry hoy that aligns with what India semiconductor mission. Access to the Pax Silica network provides India with the technology. Provide koribo India entire Pax Silica logot jonto amar join korise hey joining tor logote ba এই access to the Pax Silica network or karone network it like provide koribo India with the technology like lithography from the Netherlands and raw materials needed to become a global chip hub. India faces a shortage of lithium, cobalt and rare earth elements. Pax Silica facilitates joint ventures for mineral exploration and processing through Kabil in South America. So India face Korea, he said, the shortage of lithium, cobalt and rare earth elements. Pax Silica facilitates Korea joint venture for mineral exploration and processing. Jar through neki amar India jonkhini shortages ase hekhini olop holeo feel korat ki hobo beneficial hobo. Talent export. India's deep talent pool of engineers is its primary contribution, positioning it as the human capital hub for the alliance. ঠিক আছে, so এইখিনি আসলে কেনে ধৰণে আমাৰ internal security আৰু economic helpful হ'ব এই যোনটো agreement টোৱে. India US relation, international relations যদি আমি some point of view, this mark a reset in ties. It marks as a reset in ties, moving beyond what trade friction towards a comprehensive global strategic partnership. It builds on the previous ICET, Initiative on Critical and Emerging Technology. ঠিক আছে, strategic autonomy and alignment. While India joins a US-led bloc, it continues to maintain the strategic autonomy by positioning itself as an indispensable trusted partner rather than a subordinate ally. Counter China strategy. The alliance is a direct response to China's dominance in rare earth elements
and its surveillance state model of technology. ঠিক আছে, এইখিনি international relations point of view খুব important point হয়, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব। And এটা practice question লৈ আনিছো ইয়াৰে। So with reference to the Pax Silica initiative recently seen in the news, consider the following statements. Answer question খিনি অলপ চাব। It is a strategic alliance led by United Nations to regulate the environmental impact of silicon mining. United Nations led by United Nations thinking, no, US led by US. So statement 1 is wrong. It aims to secure the entire silicon stack ranging from critical minerals to semiconductor fabrication and AI infrastructure, right? Eto ami pohisilu. India is a founding signatory of this declaration. Yes, India is a founding signatory of this declaration. So option 2 and 3 are statement 2 and 3 are correct. So option B would be the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so আজিৰ আমি খুব তিনটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো। So কাইলৈৰ দিনটো আকৌ আমি কাইলৈৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেল সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিলে। ধন্যবাদ।